Okay, the date is 22nd of May 2013, location Palmdale, California. So Auma recognized as Pal Fernandez anapiga simu through the emergency hotline 911 reporting that her son Gabriel cannot breathe. Of course, paramedics wanasukuma pale, alikuwa amepima location o Palmdale street fulani fulani, avenue fulani fulani, na kufika pale wanapigwa na butoa, si butoa. So the kid in question hapa, Gabriel, has missing teeth, a fractured head, broken ribs and gunshot wounds. Just imagine. So, want to know what happened to Gabriel? Stick around. Annyeonghaseyo everyone. This is Historicals. Welcome to my YouTube channel. My name is Maurice Moneki. So, I'll be acquainting you with past events and historical occurrences that you've probably never heard about. So, the type of videos nitakuwa upload hapa zitakuwa full of details, zitakuwa na information kadhaa hapa na pale ndo tulan pamoja. Of course, zitakuwa entertaining na sikuma memes hapa na pale, si unajua. And I'll be uploading my videos twice a week on Mondays na Saturdays, but if that schedule changes, you guys will be the first to know. Okay, so if that's the type of content you want to be watching, be sure to subscribe and turn on the notification bell, yeah? Turn on the notification bell so that you'll be notified anytime I upload any new videos. Okay, the date is 20th Feb 2005. Location in Ile, Palmdale, California. Okay, so Palmdale ni city, and then iko ndani ya county yenye inaitwa Northern Los Angeles ama Northern Los Angeles if you speak Spanish, and then nje sasa ndo kuna California state. So in one of the hospitals pale Palmdale, California, a baby boy is born pale, kijana very diligent, handsome pale, anaitwa Gabriel Fernandez. The mother Pal Fernandez, but kijana anapata na shida day one vile tu ameingia, because the mom anamuacha, reason she doesn't want any other kid. So, okay, a little bit of a cassette story pale. California inakuwaga na majina mingi za streets, towns, cities zenye ni Spanish. You know why? Okay, technically, California and other states I'm about to mention to you zilikuwa part of Mexico. So, states kama Oklahoma, parts of Oklahoma, New Mexico, Nevada, kama hizo. So, pia zenyewe ziko na Spanish name as streets, vitu kama hizo. Okay. Now, unwanted by the mom, because ashaachwa kwa hospitali nini, unwanted by the mom, Gabriel anakuwa shuffled from one relative to another. Anaingia kwa relative, wanakaa naye kidogo, anapelekewa relatives wengine hivyo. And this is kind of dangerous to ule mtoto kwa sababu at this early stage of development anidile motherly love yenye hakupata. So the first family, the first relatives kumchukua ni the great uncle. So great uncle and his partner. Note, I didn't say great uncle and his wife. That should ring a bell. So these are the first relatives kumchukua. Wanakanaye kidogo nini anapelekwa kwa relatives wengine. The grandparents are the next relatives kumchukua, and then kutoka hapo anapelekwa kwa wengine. Anapelekwa relatives wengine, sorry. Now there's a Pal Fernandez hafuraishi na story. Pal Fernandez is the mother, remember? Gabriel Fernandez, Pal Fernandez. Pal Fernandez ndo the mother ya Gabriel Fernandez mwenye alimwacha kwa hospitali. So Pal Fernandez hafuraishi na story. In fact, 2012 aliingia kwa authorities pale, Department of Children and Family Services pale, anasema, yo, mimi ndo Pal Fernandez na nimekuja kusii custody ya mtoto. The authorities pale wako kind of in disbelief juu how this is not possible, like afaikwa. Okay, let me tell you mbona sasa the authorities wanakaa kama wamechanganyikiwa pala kitisha mtoto wake ama kisi custody ya mtoto wake. Now to dig into profile ya Pal kidogo. Pal Fernandez is a serial child neglector. In fact, akona other children, two children. The eldest son is Ezekiel, at this time ako around 10, and mwenye anafuatilia hapo ni Virginia, the daughter ako 8 hapo. So Ezekiel 10 and Virginia 8. So hizi cases zenye zimekuwa reported to hii department for zenye ni child neglection and something like that, ni akineglect watoto na zimekuwa reported by the relatives. So ndo maana the authorities wako so adamant kumpatia custody mtoto juu wanajua atafanya venye amefanya
na hao watoto wengine. But sasa Pearl anasema oh, Nani is not being taken care of, Gabriel is not being taken care of properly by the relatives, au sijui pale kuna kamvuta nivute sijui ni vitu kama hizo, but eventually the authorities wanamwaga mtoto. Now mtoto like Gabriel anaingia kwa household ya Pearl. Ndio, Pearl, as I told you earlier, akona other kids. Ezekiel the son is the eldest, and then anafuatanishiwa na Virginia. So Pearl, the mtotos hapo kuna Ezekiel, Virginia, and then sasa Gabriel anakuja kuingia hapo. So kumbe sasa Pearl alikuwa ashajitafutia ka boyfriend. Pearl akona boyfriend sasa. Kwa hii house pia kuna boyfriend anaitwa Isauru Agare. So mnaweza kumuuliza biological dad wa Gabriel ni nani? Vitu hizo. So biological dad wa Gabriel anaitwa Arnold Contreras. So Arnold Contreras alikuwa shaekwa ndani, alikuwa shasukumwa na certain jail pale California even before Gabriel was born. I guess ni juu ya impersonification za ID hivi akasukumwa ndani. So I guess hii time ndo nani alikuwa anaona pale alikuwa na sasa ni jinjo na kabenten kangu hapa, something like that. So acha tudigwa ka profile ka this boyfriend ya Pearl Fernandez Isauro Agare. Yeah, Isauro Agare ndo boyfriend yake. So Isauro Agare has spent less than 5 years in school. Like kutoka like ako 40 years hapa, but actually sijui kama anafaa qualify kuitwa boyfriend, but I'm spend only less than 5 years in school. So ali repeat 2 grades then akaacha. Kasema menzini masomo no. So alikuwa anafanya kazi pale kwa kuna akasati enterprise pale tu California, Palmdale tu, and co-workers wake walikuwa nasema ni mtu mzuri. I'll tell you why that was not true later. So first order of business, because Pearl alisema anaweza take care of huyu mtoto, first order of business ni kumenroll in a school. So pale tu Palmdale wanaenroll in a school inaitwa Summerwind Elementary. So sijui kama nikani the same tu venye ina happen yuko Kenya. Hizo grades zenye zinakuwa huko chini, the first classes zenye mtoto anaingiaga wanakuwa na mwalimu mmoja. Same case pale for Gabriel. So Gabriel alikuwa na mwalimu wake mwenye alikuwa anawafunza anaitwa Jennifer Garcia. So the mtoto alikuwa very diligent, hardworking, anapita mavitu nini mambo ya masomo. Ukijana ni hatari. So but somewhere hapo between Jennifer Garcia the teacher sasa akaanza kunote signs of abuse, but akasema acha tu maintain juu this is not her business, itaanza maintain. So ako tu pale, but sasa soon Gabriel akaanza kumuuliza very suggestive questions. Question tu zinamwambia tu huyu mtoto ana undergo abuse. So one of the questions one time alikuwa anamuuliza, is it okay for your mom to beat you? And is it okay for your mom to beat you the part of the belt that is metallic? Is it okay for you to bleed? Hizi maswali sasa Jennifer akaanza kujoin the dots. Zile thoughts nilikuwa nazo za kuwa abused plus hizi maswali, there has to be something. So let me do this. Acha ni notify authorities watashughulikia story. And that's what exactly she did. Akapiga the emergency hotline, child abuse hotline, akawa notify. So kwa child abuse, this is what happens. Ukipiga the call, wewe sasa unakuja kuregister like a new case. Ukipiga the call, I guess injega kwa like a receptionist. So anakusikiza mambo yako and then anawadi your case to a case worker. So case worker, the next time you wanna know kama mambo hiyo kesi venye inaenda, vitu kama hizo, unapigia huyu case worker. Understand hapo? Okay. So alishikanishwa na case worker anaitwa Stephanie Rodriguez. So Stephanie Rodriguez ndio anafaa kushughulikia kesi yake. You understand? Yep. So bado mambo inaendelea hivyo, mtoto anakuja akiwa na sense of kuwa abused. So on one particular week, unajua on a Mondays ndio inakuwa children wanakuwa, so wako noticeable in terms of wamepiga look mzuri, wameng'ara nini, haircuts mpya juu of course wametoka weekendi, vitu kama hizo. Not Gabriel actually on a Monday Gabriel amekuja a huge chunk of his hair missing. So Jennifer ako pale anashindwa, wewe sasa hapa sijui utakacheza jiba. Nilikuwa nimenotify authorities wacha wakacheza kivyao. After all, I don't know whether this is the new haircut style or something like that. So tuko Monday,
Tuesday Gabriel anaingia the lip imefura. Sasa Jennifer inabidi anakuwa inquisitive, anamuuliza, yo Gabriel, what happened? Gabriel anamwambia straight, my mom punched me. Sasa Jennifer ashaanza kuona hapa manze kuna kitu inaendelea vibaya, but authorities ni fanyeni mambo yenu. On Wednesday, wiki jaisha tuko Tuesday, tuingie Wednesday. Wednesday, Gabriel anakuja na bruises kwa uso, around bruises to hivi to wounds. So Jennifer inabidi sasa ameuliza pia, unajua ndo mwalimu anauliza, anaambiwa the mom shot me with a BB gun. So BB gun, acha niingishe class ya ballistics kidogo. BB gun is a ball bearing gun. Ball bearing gun. So ball bearing gun essentially ni gun yenye ina accumulate, ina use air pressure ku propel uto to ball bearings. So if you pull the trigger, enough air pressure accumulates in the barrel and ina propel hizo ball bearings ama stuff to out of outside the muzzle. Of course, I'm not going to go into the details of how this works, but I hope you get the general background idea. Ina use air pressure ku propel to vitu. It's a gun. So hapa ikifika hapo, Jennifer anaona the things are getting out of hand. Acha apigie Stephanie amuulize amefikisha wapi. Anampigia simu. So kumpigia simu anauliza Stephanie, yo, imefika wapi ile mambo manze, naona mtoto mambo yake inaendelea tu kuharibika day in day out. Mmefikisha wapi? Stephanie Rodriguez anamwambia, unfortunately I cannot disclose the details of this case. Na nakata simu. So why is all this happening? Mbona akate simu? Mbona asifuatilie tu kesi vizuri? So Jennifer kwa hapo tu in disbelief. Juu sasa naona hapana manze, hii department kuna venye haiwezi but tu ana maintain. So vitu zina happen tu, but anatulia tu, vitu tu zina happen, mtoto anakuja akiwa abused, nini anajaribu kumencourage, nini. Juu one ashafanya kazi yake, ashaambia authorities ndio wao wanajikokota. So vitu tu zina happen until this day manze, 22nd of May 2013, when Gabriel Fernandez, the mother to Gabriel, anapiga simu through the emergency hotline 911 reporting that her son Gabriel cannot breathe. Ndio sasa paramedics wanatumwa to the site alikuwa amepin ma location pale. Anapata the child ako na wounds, ako na injuries. So anapata the child has missing teeth, broken ribs, a fractured head and gunshot wounds, of course inflicted using that BB gun. So the mother pale Gabriel Fernandez alikuwa hata ame break down juu. Okay, she's the mother. Hakuwa expect hizi vitu zita happen. So mwenye ataulizwa what happened ni Isauro. Of course kwanza mtoto anachukuliwa na pelekwa hospitali mbio, wanachoki question hawa watu. Isauro anapeana bonge na lame excuse. This is what Isauro says. Hizo injuries ni as a result of rough housing. Just imagine rough housing. So let me explain to you what rough housing means kwa hii context ni Isauro ametumia. So rough housing ni tu mchezo fulani tuna happen nyingi kwa nyumba siblings. Tumchezo tu tudogo twenye if not checked, in fact zinaweza escalate to something more serious. So mara amemrusha kidogo the sibling, one of the siblings amerusha kingine kidogo kamegongwa na meza, unaye amemrusha amemgomesha nini, and before you realize 55 inch iko chini, the meza glass has been reduced to pieces na mtoto mmoja hapo macho yake imefura. So tu ndio tumchezo. So hizi ni rough housing. What type of rough housing? Inaweza cause missing teeth, fractures of the head, broken ribs na gunshot wounds kama mzazi yako hapo. You see, even before you escalate to that level, wewe kama mzazi unaweza realize hapa bethe ya kuendi fiti na una step in, unawaachanisha because most of these nahoga propelled na kitu ka revenge, nirusha na mimi nataka kumrusha, something like that. So our willing ndo main suspects wanashikwa kwanza, wanakuwa rumani. So ni investigations zianze. Well, investigations will reveal some distressing information zenye mtoto alikuwa na go through. So it was realized that the two, Gabriel Fernandez and Isauro Aguirre, tortured the 8-year-old boy, Gabriel Fernandez, to death using a pepper spray, coat hangers, and a baseball bat and a BB gun. Yeah, it was also realized that the two of them used to stuff socks in the mouth of Gabriel, wanaweka masocks huko and then wanakafunga mikono hapa. Unajua ni kafibo la kazi object kenye kanaambia kafanye kanafanya. Kaa vizuri tukufunge. Kanafanya tu kwenye kaniambia.
tumiguu tunafungwa, and then wanaka bundle up in a certain cabinet walikuwa wametengeneza, wanakarusha hapo ndani. Cabinet walikuwa kama nickname sijui the cubby inamaanisha aka hiding place hivi. So amekuwa bundled up hapo ndani and proceeded to starve him for 24 to 48 hours. Actually at times akiandago hiyo kustaviwa hapo ndani alikuwa na miss kwenda shule. Yeah. Again, they used to call him gay. Okay. You remember kuna time alikuwa anakana the great uncle. I told you, great uncle and his partner, not great uncle and his wife. Happens that the great uncle and his partner walikuwa LGBT and Paul, hiyo kitu ilikuwa inamuuma sana. Paul Fernandez, hiyo story ilikuwa inambomba. So ndo maana akaanza kuita mtoto wake gay because he was partially raised by that LGBT couple. And then they would also punish him akiplay na dolls. Akiplay na dolls kidogo hivi ana receive a near death experience. What else? Anytime wako around the house wanamforce avoid dresses. This is a boy anaforce avoid dresses, wanamuita gay akiplay na dolls. Vibaya sana, wanampiga. So but investigations zinaendelea and ikafika mahali who else walikuwa kwa hii nyumba hizi vitu zote zikihappen? Exactly, the siblings. So Ezekiel kuja hapa, Virginia kuja hapa, tupatieni information kenye ilikuwa ina happen kwa case. Watoto walikuwa more than willing kupatieni information na pia walidisclose information nyingine fire sana. So walikuwa wanasema Gabriel was being forced to eat cat excrets, and at times walikuwa wanacheza hunting game, so the two of them were playing a hunting game with Gabriel. So this is how the hunting game was working. So Paul Fernandez anachukua the gun, full clip anaweka zile ball bearing, Esoro Aguaya full clip ball bearing, and then their house pale nyuma they had a bigger compound. So nyuma ya the house kulikuwa na some forest hivi to trees kidogo hivyo. So pale nyuma hapo ndo walikuwa wachezea hunting game. Si wanaenda na Gabriel wanamwambia in the count of 3 wewe potea, tukikuona we shoot you. And that's how the game was working. At one time they even shot him so many times that Gabriel was unable to breathe. Just imagine. So even before, okay, let me tell you a small thing hapa. So Gabriel was taken to hospital ile siku yenye Paul Fernandez alipiga simu 22nd of May 2013 and 2 days later alisuccumb to the injury. So 24th of May 2013 ndo alikufa. So as these investigations zinaendelea, the boy is already dead. You get, but alipelekwa hospitali akakufia kwa hospitali 2 days later. Okay, so even before the death of Gabriel, hapo kuna mahali alikuwa amepelekwa kwa therapist alikuwa anaitwa Barbara Dixon. So Barbara Dixon alimpata kuna some wounds na akaita the mom anamuuliza, "Ai mama, hizi wounds?" Hapana. Unajua the therapist ako very experienced, anajua kitu, anajua wounds zenye mtoto anaweza jiletea na zile wounds zenye ni inflicted on him. So aliangalia hizi wounds akona hizi lazima zikuwe inflicted on him. Sika akaita the mom. Kwanza kuuliza the mom alisema Gabriel alianguka na bike. Na Gabriel akienda kufungua mdomo hivi anapigwa the look. You know the look? Ile the look yenye mom super watu unapigwa tu the look hivi. Unanyamaza. So Gabriel did not say anything. Na Paul managed to confuse the therapist that his wounds as a result of falling off a bike. Yeah. So you also have, you remember ile time Paul aliendea mtoto kwa authority, alienda kwa authorities akasema anataka mtoto nini. It was actually discovered the actual reason anataka kuchukua mtoto ni because remember Gabriel Fernandez alikuwa ameachwa kwa hospitali. So any family yenye walikuwa nakana Gabriel Fernandez ilikuwa inapata some welfare benefits ndio iwasaidie kufutizo bills associated with raising the child. So pala alikuwa anataka akichukua mtoto pia benefits zikuje kwake, and that's what happened. Alichukua mtoto na akaanza kupata benefits. A very greedy person. Okay. So there's enough evidence. Watu wanafaa wasukumwe ndani. Now, the first court hearing ilikuwa ya Paul Fernandez pale. Paul Fernandez alichukuliwa kwa court hearing pale. It's time asomewe mashtaka yake sasa. Actually, she pleaded guilty to first degree murder of Gabriel Fernandez Hassan. So, kwa court hearing, Paul alitry to get a little bit remorseful. Oh, I have other kids, I didn't want it to end this way. I loved my kid, nini. But judge hakuingia box. In fact, the judge pulled off some sarcastic, satirical kind of a phrase that I think it will go down in history as the most satirical or sarcastic kind of phrase used in a courtroom. This is what the judge said. I would call
Gabriel's death, no, the Gabriel's death is so horrifying, and I would call it animalistic. Just that animals know how to take care of their young ones. Unasikia hiyo? Ujaji ni mwerevu mbaya. So judge akampiga life sentence. Actually alikuwa pigwa bigger sentence, alikuwa pewa life imprisonment, but her defense team, the defense team ya Gabriel Fernandez wakasema her IQ is too low to be sentenced to such a bigger, what do you call it, to be sentenced to such a bigger punishment or something like that. So huyo life imprisonment. Nani mwingine hapa? Isauro. Isauro akashikwa hapo kusomea mashtaka, pia akaplead guilty to first degree murder ya the Gabriel Fernandez, akeko ndani na death penalty. So but at that time California ilikuwa imesuspend all capital punishments. So let me explain to you venye kitu inaenda. Why we have other states zenye zimeallow hii death penalty, death penalty zingine zijallow. So out of the 50 states we have in US, 24 of them zimeallow hiyo death penalty. One of them ni Texas. Hii Texas iko na school shootings vibaya sana. So as a matter of fact, since 1976, how many years are those to date? It's only around, I'm recording this video in 2022, okay, it's only around 46, yeah, 46, yo, 46, okay, sabu ni ngumu, we, okay, 46 years. So since 1976 to date, Texas execute 574 inmates. Ni roughly around 12 inmates per year. 12 inmates per year. And as a matter of fact, as of June this year, see only last month, 194 other inmates wako kwa death row in Texas. Another one yenye iko hapo chini yenye bado imekubaliwa mambo ya death penalty ni Arizona. Yeah, Arizona. Actually the latest case ya execution in Arizona ilikuwa June this year, bado last month. So hizo ni 24. Another 23 zimeabolish kitu, zimesema hiki kitu hapana. The death penalty is a no. One of them ni Wisconsin, nyingine ni Virginia. Virginia is the latest one to join this group ya states zenye zimeabolish. Now we have another 3 because 24, 23, 47, we have another 3. Another 3 is a 3 zenye ziko na governor issued moratorium. I mean it kwanza. So is it 3 zenye ziko na governor issued moratorium. So a moratorium is a temporary prohibition of a certain activity. Yeah? So one of them ni California yetu, we have another one Oregon, and then Pennsylvania. So basically a governor issued moratorium ni kama the governor ame issue like a halt to your exercise. Amesema hii exercise kwanza yekwe pending. So hizi vitu hazijaabolish na hazijakubali, but currently no one, any inmate mwenye ako death row bado haja executiwa. So as of from 2006, governor issued moratorium ya California ilikuwa 2006. That explains to you why up to date hadi sahi Isauru Wagwa bado ako jail tu, anangoja venye kutaenda. So outside your story execution na nini, turudi pale kwa ile kesi. Nani mwingine alikuwa culpable? Exactly, wale ma staff wa ile DCFS, Department of Children and Family Services. So kuna 2 supervisors and 2 junior staff pale. One of the junior staff ni Stephanie Rodriguez. Shikashiko kwa kuja hapa kwanza. First thing wakakuwa fired. After kuwa fired, wakakuwa charged with falsifying public records na child negligence. So let me explain to you mbona wamekuwa charged with falsifying public records. It was discovered that Stephanie Rodriguez at times, zile time unajua nika kuna kuga na schedule tunafaa kuvisit kwa show Stephanie is not attending to this child only, akona watoto wengine na akona schedule huku nafaa kwa date hivi. So zile dates zenye nafaa kwenda kwa Paul Fernandez kufanya ma investigations hivi kidogo, hakuwa anaenda. Actually alienda once. Let me tell you what happened. Alienda once kwa Paul Fernandez, but somehow Paul Fernandez alikuwa anajua Stephanie akikuja kufanya hizo investigation, and therefore alikuwa na enough time ya ya kupanga watoto hivi ndio mtasema nini. Of course she's a mom, akiambia mtoto afanye hivi atafanya. And because the 3 of them, the 3 kids, Ezekiel, Virginia na Paul, washaikuwa kwa kesi ya child negligence, wote walikuwa kwa radar. So wote alikuwa anakuja nauliza maswali. So anytime angeuliza any of them, walikuwa na recount stories zao, wanasema si hatujui kama hivyo, mom is very good nini. Of course Paul Fernandez ashawapanga, ashawaambia venye watasema. Yeah. So akitoka huko anafaa kuandika report. Alikuwa anaandika wrong report. Juu first of all
nani asha recant. Gabriel Fernandez ndo alikuwa yeye ndo alikuwa the main person kuuliza hizo maswali. So asha recant, ashasema my mom has never done this to me nini vitu kama hizo. Ashasema the kids are so okay, this is the so we are talking about the reports zenye anapata after amefanya hiyo investigation nini. Alikuwa anasema sijui the kids are healthy, they look healthy, well fed nini. Okay, so those are wrong reports. So kwa wale the junior staff and the senior staff wa ile DCFS washakuwa fired na wakakuwa charged with hizo falsifying public records and child negligence, but later hizo charges zikakuwa laid off. Yeah. So later I guess sasa there was need ya kuleta reforms kwa hii department. So ule manager, the what do you call him, the CEO wa hiyo department ama the overall two manager, first order of business akakuwa fired, ndio mwingine akaletwa aeke reforms. So mwingine anakuja na anaweka reforms zake kali sana. Though kuliendelea tu hivyo, but things bado hazikuchange. Things bado hazikuchange juu actually there were other kids wenye walikuwa mistreated and actually died while wako kwa radar wanafuatilia na the new DCFS yenye mpya yenye imekuja, you understand? So watu walikuwa wanasema chenye DCFS inafanya it's not enough. Our watoto walikuwa wanapitia. So there was some sad story there. May they rest in peace to all the kids when wanapitia hiyo story. And this is a call to anyone out there. Ukishaona any signs, mtoto anashow any signs za kuonyesha anakuwa mistreated, just report. Wacha tukue na ile uwajibikaji. We take it upon ourselves manze to protect our children and other people's children. Like tusikuwe na ile mentality ya unajua hii si story yangu, as in I don't want to meddle in other people's business. No, actually it could actually be the last hope ya huyo mtoto. Unaget? And then what are the signs to look for? What are the signs to look for in an abused child? So let's discuss them pale chini kwa comments ndo tujue tuchanuane manze. Understand? Yeah, so that concludes the end of my story. And tukumbuke kusubscribe pale. If this video made you happy, you like the video, give it a thumbs up. Yeah. Subscribe. Bye.